জি 24 ঘন্টা স্বাগত। আমি সব্যসাচী আপনাদের সঙ্গে। এই স্কুলে আজকের বিষয় উচ্চ মাধ্যমিকের ইংরাজি, এবং যে বিষয়টা নিয়ে আজকের টপিক তা হলো অ্যাসলিপ ইন দ্য ভ্যালি। এই পোয়েট্রি নিয়ে আজকে আলোচনা হবে। আর আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে স্টুডিওতে আছেন নারায়ণপুর হাই স্কুলের সহকারী শিক্ষক অভিজিৎ দাশগুপ্ত। অভিজিৎবাবু আগেও ক্লাস করেছেন এখানে, যাই হোক আবার অভিজিৎবাবুর সাথে দেখা হয়ে গেল। অভিজিৎবাবু, আজকে যে পোয়েট্রি সেটা নিয়ে ক্লাস শুরু করা যাক। একদম। So before going through the detailed analysis of the poem, I like to introduce about the poet. So he is famous as a boy poet, and his creation was all about 11 years. একটু দেখে নিই আমরা। প্রথমেই আমরা দেখিনি, হি ইজ আ ফ্রেঞ্চ পোয়েট। তো হি স্টার্টেড রাইটিং at a very young age, at the age of only 10. That's why he is called a boy poet. And his creation stopped at the age of 21. That means the literary creation spans between only 11 years, from 10 to 21. And he traveled a lot, 3 continents before he died from cancer. The main thing is he had served in the Dutch colonial army in the year 1876. তার মানে তিনি সৈন্য দলে ছিলেন, এবং তিনি সৈন্য দলে থেকে হি আন্ডারস্টুড দ্য পিটি অফ ওয়ার। তো এইটা তিনি বুঝেছেন যে দ্য ইউজলেসনেস অফ ওয়ার। তো একটু আমরা চলে যাই। হি ওয়াজ greatly influenced by Charles Baudelaire, and that's why he introduced a symbolism style in his poetry. So what are the major works of Arthur Rimbaud? The first one is To Music. The second one is Evening Prayer. The third one is Illumination. The present poem, Asleep in the Valley, originally titled, as it is a French poem, titled La Demeure la Veille. That means the sleeper in the valley. It is a translated poem. And it is included in this collection of poetry called Poesies. In the year 1872, দেখো আমরা সাইটে দেখাচ্ছি, এখানে আমি একটু একটা জিস্ট করে দিয়েছি তার ইন্ট্রোডাকশন উপরে। হ্যাঁ, স্লাইডটা আমি একটু দেখাতে বলবো। আচ্ছা, নেক্সট ওয়ান ইজ হোয়াট টাইপ অফ পোয়েম অ্যাসলিপ ভ্যালি ইজ। টাইপ এটা তোমরা দেখে নিয়েছো। The first one is a symbolic poem, as it is a symbolic style, written in a symbolic style. A symbolic poem. Second one is, it is an anti-war poem. And third one is, it is a sonnet. তো তোমরা এই 3টে জেনে রাখো, কারণ তোমাদের প্রশ্ন এখান থেকে কিছু আসে। তো আমরা
প্রথমে একটু সিম্বলিজম সম্বন্ধে একটু জেনে নিই। একটু স্লাইডটা দেখালে ভালো হয়। দেখো স্লাইডটা। দেখো, what is a symbolism? Using an object to stand for something else. Using an object to stand for something else. Symbolism is when the author uses an object or reference to add deeper meaning to the theme or the content of the poem. And the third one is it can enhance a theme or idea or a character. In the particular poems Asleep in the Valley, it is enhancing the theme. That is, it is ironic poem. Amra second part, it is an anti-war poem, sonnet, third one. There are different types of sonnet. Site dekhun, different types of sonnets. The Italian sonnet, or we called a Petrarchan sonnet. Second one is Shakespearean sonnet. Third one is Spenserian sonnet, and fourth one is Miltonic sonnet. The present poem is based on the Italian sonnet or the Petrarchan sonnet. এখানে আমাদের একটু জানা দরকার what is Italian sonnet. Sonnet, as you know, comes from the word sonetto. Sonetto, sonetto. Sonetto means little song. Sonetto means little song. The basic rhyme scheme of the Italian sonnet or the Petrarchan sonnet is like that. CDC, DCD. This is the rhyme scheme of the Italian sonnet, the conventional Italian sonnet. But this sonnet, though it is influenced by the Italian sonnet, there is a variation in the rhyme scheme of the particular poem. That is ABCD, DE, FE, GGH, IIJ. This is the variation that the poet has made in the conventional Italian sonnet. So sonnet তোমরা দেখলে 14 line poems. The Italian sonnet has two parts. The first 8 lines is called the octave, and the second 6 line called the sestet. First 8 line called octave, and the last 6 line called sestet. So when we come to the poem, we will discuss it. And the third point is it anti-war poem. তোমরা জানো বহু কবিতা এরকম অ্যান্টি ওয়ার নিয়ে লেখা আছে। আমরা কয়েকটা তোমাদের উদাহরণের সঙ্গে বলে দিই এবং তার পোয়েটের নামটাও বলে দিচ্ছি। যেমন ফার্স্ট ওয়ান ইজ সিগফ্রিড স্যাসন। Siegfried Sassoon. The poem Dreamers. The poem is Dreamers. Second one is Wilfred Iron. The Send-Off. And the third one is Rupert Brooke. The Soldiers. বেশ, All are anti-war poem. বেশ, আমরা আরেকটু আলোচনায় আসবো। একদম। আমরা 3 জন যুদ্ধবিরোধী কবির নাম দেখলাম, তাদের কবিতাও দেখলাম। একটা ছোট্ট বিরতির পর ফিরে আসবো যে কবিতাটা নিয়ে আজকে আমাদের আলোচনা, তাতে সঙ্গে থাকো।
এই স্কুলে ফিরে এলাম বিরতির পর, আর কথা বাড়াবো না, সরাসরি স্যারের কাছেই চলে যাবো। আমরা এখন একটু পোয়েমটা রিড আউট করে নিই। দেখো তোমার স্লাইডটা একটু খেয়াল করো ওখানে। আ স্মল গ্রিন ভ্যালি where a slow stream flows and leaves long strands of silver on the bright grass. From the mountain top stream the sun's rays. They fill the hollow full of light. A soldier, very young, lies open-mouthed, a pillow made of fern beneath his head, asleep, stretched in the heavy undergrowth, pale in his warm, green, sun-soaked bed. His feet among the flowers, he sleeps. His smile is like an infant's, gentle without guile. Our nature, keep him warm, he may catch cold. The humming insects don't disturb his rest. He sleeps in sunlight, one hand on his breast. At peace in his side there are two red holes. এবার একটু পড়ার আগে আমরা একটু থিমটা চলে যাই। দেখো একটু স্লাইডটা দেখো থিমের। থিম অফ দ্য পোয়েম। দ্য পোয়েম describes the futility and the brutality of war. The poet, being himself a soldier, had witnessed the horror of war. And the valley signifies the landscape transformed into a valley of death. Death and sleep are used interchangeably in the poem. So এখানে একটা কন্ট্রাস্ট আছে। The contrast is between a natural beauty with that of the horror of the আচ্ছা, war. বেশ। তো আমরা একটু টেক্সটে চলে যাই। আমরা টেক্সটে আসবো, তার আগে একটা বিরতির সময় হয়ে গিয়েছে। একদম। আমরা বিরতির পরে আরেকটু বিষয়টাকে অ্যানালিটিক্যাল ওয়েতে আমরা এগিয়ে যাব। একদম, ঠিক আছে, ঠিক আছে। ছোট্ট বিরতি, ফিরে আসছি। ফিরে এলাম বিরতির পর। আসলিপ ইন দ্য ভ্যালি নিয়ে আজকের আলোচনা চলছে। 4টে স্ট্যান্জা আছে, স্যার অ্যানালিসিস করবে, কিন্তু তার আগে আমি একটু চাইবো, কিছু প্রশ্ন আমাদের কাছে ইতিমধ্যে এসে পৌঁছেছে, সেই সবকটা প্রশ্ন একটু নিয়ে নিই, আপনি তারপরে এর মধ্যে আনসারটা দিয়ে দেবেন। ঠিক আছে। আমি বাঁকুড়া কেন্দুয়াডিহি উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র অঙ্কন সিংহ মহাপাত্র। আর্থার রিম্বার্ডের অ্যাসলিপ ইন দ্য ভ্যালি পোয়েমটির থেকে আমার একটি প্রশ্ন ছিল। প্রশ্নটি হলো, হোয়াই ওয়াজ এ সোলজার লাইং ওপেন মাউথ? আমি বাঁকুড়া কেন্দুয়াডিহি উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র Triveni Thermal Dr. Bidhan Chandra Rai Vidyalaya. I have a question from Asleep in the Valley. The humming insects don't disturb his rest. Why is it so? I am Shagnik Chatterjee, a student of class 12, Ramakrishna Mission Vidyalaya, Narendrapur. Recently, I have read the poem Asleep in the Valley. So, I have a question on it. What do the two red holes signify? নমস্কার, আমার নাম সোহম দত্ত। আমি দিনহাটা শনিদেবী জৈন উচ্চ বিদ্যালয়ের দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র। তো আমি আপনাদের এই স্কুলে খুব উপকৃত হচ্ছি। আজকের বিষয় ইংরেজি এবং আমার একটি প্রশ্ন ছিল। তো প্রশ্নটি হচ্ছে, হোয়াই ইজ দ্য স্মাইল অফ দ্য সোল্ডার কম্পেয়ার টু দ্যাট অফ অ্যান ইনফ্যান্ট? বেশ, ব্যাস ঠিক আছে, আমি কোশ্চেনগুলো শুনলাম, আমরা অ্যানালিসিসে যাই, আস্তে আস্তে চলে আসবে প্রশ্নের উত্তরগুলো। The first stanza deals with a natural, beautiful scenery. A small green valley where a slow stream flows. এখানে একটা কথা, যেখানে দেখবে দ্য সান, এই সান কথাটা 3 টাইম ইউজ হয়েছে পোয়েমে, অ্যান্ড দিস ইন্ডিকেটস দ্য সান ইজ এ সিম্বল অফ লাইফ, সান ইজ এ সিম্বল অফ ভাইটালিটি, বাট it is against the brutality of war in the first stanza. They fill the hollow full of light. The hollow means
the valley that is surrounded by mountains, and the sun rays, the valley is bathed with sun rays, sunlights. So the first stanza deals with the natural sceneries. The second one is the critical one. The second one is again the contrast with the natural scenery. The second one is a soldier very young. Why very young? Because it is a convention to engage young men as a soldier in the army. So that's why the soldier is very young. Lies open mouth. প্রশ্ন এসেছিল ওপেন মাউথ কেন? Because there is no sign of life in the life of the soldier. So that is open mouth. As we find the bullet sign in the last stanza, 2 bullet sign, 2 red holes in the last stanza. That means he is dead, not alive. Second stanza, third line দেখবে, stressed in the heavy undergrowth. Undergrowth means shrubs, bushes that grow in a big tree, in the underground big tree. So that is the undergrowth. Why undergrowth? And there is a word called pale. Why pale? Because the soldier has already been died by the bullets. So that is pale. Even there is a contrast. Pale in the worm, green sun-soaked baked. এটা তো হতে পারে না, ওয়ার্ম বলছে আবার পেল, হতে পারে না, যে কন্ট্রাস্টটা। আচ্ছা, একটা ফোন আছে, একদম একদম একদম। দেবরূপ রয়েছে বোধহয় ফোনে, তাই তো? দেবরূপ রয়েছে? হ্যাঁ দেবরূপ, তোমার প্রশ্নটা বলো। হ্যাঁ, আমার প্রশ্ন ছিল এখানে কবি সানসোক বেড বলতে কি বোঝাতে চেয়েছেন? yes. The valley, একদমই সে ঠিক জায়গায় এসছে প্রশ্নটি। The valley is overflowed by the light of the sun. So the bed, that means the grass over the valley, is bathed with the sunlight. That is sun. একদম রোদে ভরে গেছে। So the word pale and warm are contrast. Third stanza চলে যাই, এবার হচ্ছে the feet among the flowers. The feet among the, this indicates the spring. অনেক সময় স্প্রিংয়ে কি হয়, নানা রকম ফুল ফোটে, but still he sleeps and his smile is like an infant. একটি প্রশ্ন করেছিল, the smile of the soldier compared to an infant. কেন? The smile of an infant is pure, innocent, and the poet is telling about the soldier's smile because he is taking rest in the bed after a hard toil in the battlefield, and he is going to a long profound rest. That's why the smile of the soldier is compared to a smile of an infant. একটি প্রশ্ন এখানে এসেছিল, এবং এখানে দেখো অ্যাপোস্ট্রফি আছে একদম, থার্ড স্ট্যান্জা লাস্ট লাইন, নেচার কিপ হিম ওয়ার্ম। আবার বলছে নেচারকে উদ্দেশ্য করে বলছে ওয়ার্ম করো তাকে, বাট হি মে ক্যাচ কোল্ড, যাতে নাকি সে কোল্ড না হয়। কেন কোল্ড কখন হয়? যখন উই আর নট অ্যালাইভ অ্যান্ড দ্য টেম্পারেচার ফলস র্যাপিডলি। সো নেচারকে বলছে কিপ হিম ওয়ার্ম আনটিল you can do it. So there is an indication that the soldier is not at all alive. Last stanzaতে আসবে দেখবে ইনসেক্টসের কথা আছে, the humming insects or the buzzing sound. Even the humming insect cannot disturb the sleep of the soldier because he is dead. He sleeps in the sunlight, one hand on the breast. On one hand in the breast signifies a posture of peace. One hand on the breast, and at peace in his side there are 2 red holes. একটি প্রশ্ন করেছিল, what do the 2 red holes signifies? This signifies that the young soldier was shot to death by the bullet in the battlefield, and he was wounded directly in his limb. And this indicates the pity of war. তার মানে আমরা প্রত্যেকটা স্ট্যান্জাতে দেখতে পাচ্ছি শুরু হয়েছে নেচার দিয়ে,
দ্য বিউটিফুল নেচার দিয়ে লাস্ট লাইনে গিয়ে আমরা বুঝতে পারছি যে সোলজার ওয়াজ নট অ্যাকচুয়ালি লাইভ। এর আগে পর্যন্ত কিন্তু বোঝা যাচ্ছিল না, একটা কনফিউশন ছিল। বারবার বলছে কিপ হিম ওয়ার্ম, দ্য সোলজার ইজ লাইং, স্লিপিং, বাট লাস্ট লাইন ইন্ডিকেটস দ্যাট হি ইজ নো মোর। আচ্ছা, তো আরেকটি প্রশ্ন এসেছিল, দ্য হামিং ইনসেক্টস don't disturb his rest. Why? The young soldier is taking rest in the green valley and insects are flying here and there. So the buzzing sound, the humming sound is usually disturbs a sleeper. But the soldier is not alive as the life has been snatched away by the brutal war. So even the insect cannot disturb the soldier. আশা করছি চারটি যে প্রশ্ন এসেছিল, এখানেও তো একটা বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে মৃতদেহের শরীরে মাছি ভনভন করে ওড়ে একদম যেরকম, একদম একদম সেটাও একটা হিন্ট দেওয়া হয়েছে। একদম হিন্ট দেওয়া আছে সেটা। আচ্ছা, তাহলে এবার আমরা আসি কতগুলো শব্দ যেগুলো কিন্তু তোমাদের খুব ইম্পর্টেন্ট। যেমন দেখো, ইনফ্যান্ট জেন্টল উইদাউট গেইল। জেন্টল উইদাউট গেইল মানে বাচ্চাদের হাসির মধ্যে কোনো ছলনা থাকে না। যত বড় হই আমাদের মধ্যে ছলনা আবরণ তৈরি হয়। এই যে ওয়ার কী করে আমাদের, আমি জানি, সোলজার জানে হি ইজ গোয়িং টু ডাই ইন দ্য ব্যাটল ফিল্ড। এটা জেনেই সে সৈন্য চলে যায় ব্যাটল ফিল্ডে। সুতরাং এই যে পিটি, যে the loss of the opportunity, the loss of the aspiration, the loss of the hopes, the loss of all the potentiality the soldier have, the world has lost it. একটা সোলজার যখন মারা যায় তার মধ্যে অনেক পোটেনশিয়ালিটি থাকে, তার অনেক সম্ভাবনা থাকে, শুধু একটা বুলেটেই সেই সম্ভাবনা কিন্তু ব্যক্তি মানুষ হিসেবে অনেক সম্ভাবনা থাকে, অনেক থাকে, অনেক কিছু। সে কবি হতে পারে, যেমন ইনি কবি। কিন্তু এই যে ওয়ার চলে গেল, এবং এই যে ওয়ার পোয়েটের আমরা একটা লিস্ট দিয়েছিলাম 3 জন, তারা কেউ না কেউ কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে মারা গেছেন। তাহলে আরও সৃষ্টি তার থেকে পেতাম, কিন্তু পেলাম না। কেন? ওয়ার হ্যাজ স্ন্যাচড দ্য লাইফ। তো পোটেনশিয়ালিটিটা নষ্ট হয়ে গেল। একটা কথা মনে রাখবে, ওয়ার বিগেটস ওয়ার, একটা সুন্দর কথা আছে, ওয়ার বিগেটস ওয়ার, ওয়ার ইজ নট দ্য সলিউশন অফ এনি পলিটিক্যাল প্রবলেম। যুদ্ধ কোনো কিন্তু সমস্যার সমাধান নয়, বরং একটা যুদ্ধ আরেকটা যুদ্ধকে আমন্ত্রণ জানায়। এই যে একটা যুদ্ধ, পরবর্তীকালে তোমরা যখন এই হিস্ট্রিতে পড়েছো, ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার বিগেটস সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার। তার মানে এই যুদ্ধ দিয়ে কিছু পাওয়া যায় না, লস অ্যান্ড লস, কিছু নেই। একজন টেলিফোনে রয়েছেন এই মুহূর্তে, অর্পিতা তোমার প্রশ্ন। অর্পিতা শোনা যাচ্ছে? হ্যালো, হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে আমার কথা? হ্যাঁ, তোমার প্রশ্নটা বল। What does the poem Asleep in the Valley reflect? আচ্ছা, reflects what? I have discussed earlier that reflect the pity of war, the uselessness of war, the brutality of war. That is the main theme of the poem. এটা আমি আগেই আলোচনা করে নিয়েছি। বেশ, এবারে আমার মনে হয় কিছু সাজেশন ওদের দেওয়া উচিত এই পোয়েট্রি থেকে, কিন্তু আমরা আসবো, একটা ছোট্ট বিরতির সময় হয়ে গিয়েছে। বিরতির পরে কিছু সাজেশন থাকবে আর কিছু টিপস থাকবে, সেইটা নিয়ে আসছে এটা বিরতির পর। ছোট্ট বিরতির সঙ্গে থাকবে। এই স্কুলে ইংরেজি ক্লাসের পিরিয়ড একেবারে শেষের মুখে চলে এসেছে, বেশি সময় আমাদের হাতে নেই স্যার। আপনার একটা কিছু আমার একটা দুটো জিনিস বলার আছে। একটা হচ্ছে পিলো মেড অফ ফার্ন। এখানে দেখবে দ্য বেড ইজ আ প্লেস ওয়ার ওয়ান গেটস রেস্ট। হিয়ার দ্য সোলজার বেড ইজ প্রোভাইডেড বাই নেচার, অ্যান্ড দিস ইজ নট আ ম্যান মেড বেড। সো দ্য সাজেশন মে বি দ্যাট man did not give him any rest or shelter which has been provided by Mother Nature.
আয়রনিটা বুঝতে হবে যে আমরা দিতে পারলাম না, দিল কি মাদার নেচার। অ্যান্ড দ্য ওরই সূত্র ধরে বলি, হিজ ফিট অ্যামং দ্য সোলজার, আমরা আগেই বলেছি দ্য সিজন ইজ স্প্রিং অ্যান্ড দ্য ভ্যালি লুকস বিউটিফুল। অ্যান্ড দিস ইজ এগেন আয়রনিক বিকজ the feet of the soldier is covered with flowers as we place flowers to the feet of the dead body. So this is irony যে নেচার সেটাকে করে দিচ্ছে আমাদের। বেশ, আমার মনে হয় এইবার একটু কিছু সাজেশন যদি স্টুডেন্টদের দেওয়া যেত। আচ্ছা। আমরা এক এক করে শর্ট কোশ্চেন আর লং কোশ্চেন কি আসতে পারে এটা থেকে একটু যদি স্টুডেন্টদের জন্য দেওয়া যায়। আমরা চেষ্টা করেছি এই শর্ট টাইমে কিছু শর্ট কোশ্চেন যেগুলো পরীক্ষায় আসে সেটাকে দেওয়া। আমরা একটু এসএকিউগুলো দেখে নিই। এসএকিউ 1, where does the stream leave long strands of silver? Question number 2, what is described as gentle without gale? Question number 3, how does the stream move through the valley? Question number 4, how does the poet describe the bed of the soldier? Question number 5, where are the feet of the soldier? And the last one, but not the least, what does the word hollow describe? বেশ, এবারে লং অ্যান্সারে চলে যাই, কোশ্চেনে চলে যাই। দ্য কোশ্চেন লাইনটা দেখো, ইন হিজ সাইড there are 2 holes. Who is the person referred to here? What do the 2 holes signify? What attitude of the poet toward is reflected here? The second one is, lighta dekho ekটু, a soldier very young lies open mouth. Where was the soldier sitting, lying, and how? How does the poet describe the soldier's face? And why was he lying open mouth? The last one, দেখো লাইনটা দেখো 3 নম্বর কোশ্চেনে, his smile is like an infant's. Whose smile is referred to here? Why is it compared to that of an infant? And the last one, how does nature treat him? একদমই, আমাদের সময় একদমই অল্প, আর কিছু টিপস আছে ওদের জন্য। সেই টিপসগুলো আমি একবার চটপট ওদেরকে বলে দিই। শর্ট কোশ্চেন এবং লং এর ক্ষেত্রে শর্ট কোশ্চেনের প্রথম টিপসটা তোমাদের বলে দিই, ইউ হ্যাভ টু আনসার দ্য কোয়েশ্চেন ইন আ কমপ্লিট সেন্টেন্স উইথ কারেক্ট অ্যান্ড কমপ্লিট ইনফরমেশন। সেকেন্ড ইজ রাইট দ্য আনসার উইদিন 20 or 30 ওয়ার্ডস। বেশ, আচ্ছা, লং এর টিপসটা তোমাদের কাছে অলরেডি চলে এসেছে, তুমি দেখো। 1 নাম্বার যেটা, আনসার দ্য কোয়েশ্চেন অ্যাবাউট 100 ওয়ার্ডস, আর সেকেন্ডটা যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট কিন্তু, ইন্ডিকেট ক্লিয়ারলি দ্য ডিফারেন্ট পার্ট কোয়েশ্চেন্স ইনভলভড ইন আ লং আনসার কোয়েশ্চেন। অনেকগুলো পার্ট আছে, পরিষ্কার করে দেখাতে বলতে হবে। বেশ, আমাদের এখানেই শেষ করতে হচ্ছে আজকের ক্লাস। স্যার, আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আর আগামীকাল উচ্চ মাধ্যমিকের বাংলা নিয়ে তোমাদের কাছে আবারও ফিরে আসবো। সঙ্গে থাকো 24 ঘন্টা।